distinguished industry person, Senior Manager, Mr. Balamurugan, Business Development and Customer Success, Kasadara Technology, Coimbatore. Dear new students and parents, a hearty welcome and pleasant morning to all. On behalf of Devanayamal College for Women, I heartily congratulations all for achieving success in your career by choosing our institution. This truly means that the first step towards focus on your dreams and goals. Now, for the 3 years you are going to be are part of the college, we assure that we can give the best knowledge, skills, and placement will be provided by the college. Now, coming to our today's session, Mr. Balamurugan sir has an 23 years of experience and expertise. Today, sir has here with us to share his knowledge with you on career prospects, that is job placement opportunities of arts and science education. Kindly make use of it, students. At the end of this session, if you have any clarifications, doubts, or queries, you feel free to interact with the sir. You can type your queries in chat box. Now, I hand over the session to our distinguished industry person, Mr. Balamurugan sir. Please, sir, you can take the session now. Yeah, thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Right. So thank you so much, Dr. Akila, for giving me this wonderful opportunity to interact with the young minds from Devanayamal College for Women, Vilupuram. So let me start by saying congratulations to all the new joinees into the college. This year seems to be very interesting, and the next 2 years, following next 2 years, with respect to the job market, is really interesting. There's going to be a lot of job openings that's going to happen over a period of time. A lot of investments are happening in India. A lot of new companies are venturing into India. So the first thing, to have a positive note, to start off with a positive note, the jobs are going to be huge. வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்க போகிறது. I've been advised to talk in bilingual. ஸோ எனக்கு ஃப்ளூவெண்ட்டாக நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேச முடியும், பட் தமிழ் அங்கங்கே கொஞ்சம் ஐ மீன் லைக் what is it I'm trying to say is that we are used to talk in English language. இது வந்து ஒரு தனி திறமையோ இதோ அல்ல, பழக்கப்படுத்திக்கிட்டது. ஸோ the first point that I wanted to make you guys understand very clearly, நம்ம 3 years of education, whatever the discipline of education that you guys are learning, it could be computer science, or it could be commerce, or it could be nutrition, or it could be journalism, or it could be any discipline that your college offers. Madam சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய நியூ கோர்சஸ் ஆர் introduce பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. So it was very interesting to hear from the principal, Madam Dr. Akila, the kind of efforts the college is taking in terms of enabling and empowering the student community. I think they are doing a great job. Congratulations to Dr. Akila and our team who are focused on giving a joyous learning platform. Most of the people say learning is a celebration. So இஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். உங்கள் லாங்குவேஜில், ஐ மீன் டூ கே கிட்ஸ் லாங்குவேஜில் பேசணும்னா இஷ்டப்பட்டு படிக்கணும், கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, டுடே த ட்ரெண்ட் இஸ் சேஞ்சிங், எமர்ஜிங். என்ன மாதிரி எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா, முதல்லலாம் டிகிரி முடிக்கணும், டிகிரியில் நல்ல மார்க் வாங்கணும், அபோவ் 80-90% வாங்கணும், டிகிரி முடித்தா போதும்,
you will be given a job opportunity, you will have fair chances to get an interview. இப்போ அந்த அந்த இப்போ டிகிரியே வேண்டாங்கிற அளவுக்கு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் அகெயின் டிகிரி இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் மேண்டேட். பட் த வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன், ரைட்? 3 வருஷம் முடிச்சிட்டா போதும் அப்படிங்கிறத தாண்டி நமக்கு ஜாப் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிறத தாண்டி டுடே there are lot of things that are happening. It is purely skill based. So the first point when I was talking to you all guys, எனக்கு இங்கிலீஷ் சரளமாக வரும், தமிழ் கொஞ்சம் யூனோ ஐ காண்ட் மேனேஜ். இது ஒரு பெருமையாக நிச்சயமாக இல்லை. இதில் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, சித்திரமும் கைப்பழக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி, செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி, the most important quality or a qualification that today's generation is expected to have என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன். அது எந்த டிசிப்ளினாக இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே. It could be journalism, or it could be computer science, or it could be dietitian. Communication நான் சொல்கிற விஷயத்தை you should understand in the right way. It is not the fluency of language. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறோங்கிறது, that is not what I mean by communication. Communication, what I mean is, நம்ம மனசில் நினைக்கிற விஷயத்தை எவ்வளோ இஃபெக்டிவாக ப்ரிசைஸாக அடுத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, ஒரு விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது கூட ப்ளசண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், right? So as you all know, how the world is emerging today they talk about AI, they talk about data sciences, they talk about machine languages, they talk about VR, virtual reality, augmented reality. So I know for sure இப்போ இருக்கிற crowd, the people who are listening to me are from multi disciplines, like commerce irukanga, nutrition irukanga. So I will try to present myself in a way that எல்லா டிசிப்ளினுக்கும் காமனான ட்ரைட்ஸ். ஸோ ஹவு டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யோர் கெரியர், ரைட்? ஹவு டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் யோர் கெரியர் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோன்னா, நவ் வி ஹவ் ஜாயின்ட். அண்ட் another interesting thing that I wanted to make you feel proud is that இப்போ வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் நம்ம அட்மிஷன் வாங்கிட்டோம். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஆர் பிஎஸ்சி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஆர் பிஎஸ்சி மெஷின் லேர்னிங், ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், ரைட்? அது ஜாயின் பண்ண சில பேருக்கு வந்து என்னால் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருந்திருக்கலாம், அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை, ஆர் மார்க்ஸ், வாட் எவர் இட் குட் பி. பட் இஃப் அட் ஆல் யூ ஹாவ் அ மைண்ட் செட், ஐயோ என்னால் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண முடியலையே, ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருந்து அதனால நான் கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு இஃப் யூ திங்க், that is not true. That is not true, right? Today arts and sciences graduates are more preferred and most preferred, right? ஒரு சின்ன example to demonstrate that. ஒரு சின்ன example. The corporate companies, today's corporate companies வந்து இப்போ அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கே இந்தியா தான் சாஃப்ட்வேர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூ நோ தட், ரைட்? யூ ஹாவ் இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், விப்ரோ, காக்னிசன்ட். இப்போ லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்துட்டாங்க. அண்ட் இப்போ பே, தட் இஸ் ஒன் ஆப். ஸோ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் சூப்பரான ஆப்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி they are doing big time, right? So first break your mindset. If you have a idea, ஐயோ நான் இன்ஜினியரிங்கை மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, ப்ளீஸ் டேக் தட் அவுட். டுடே arts and science graduates are most preferred, not only in software, in most of the things, for a simple reason. கார்பரேட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம ஹையர் பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to give 4 lakhs per annum as a CTC. ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு ஒரு 2.5 2.8 கொடுத்தா போதும். ஸோ அங்கே அவங்களுக்கு காஸ்ட் கட்டிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு
give you a rational இதுக்கு பின்னாடி என்ன உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக. அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும், there is definitely a difference. There is definitely a value when it is an engineering when compared to arts and science. But in today's rush hour, right, every corporate company, they are looking at cost cutting. ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது ஒரு 3 இயர்ஸில் 4 வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். 3 இயர்ஸில் முடிச்சு வரவனுக்கு ஒரு 2.5 lakhs சேலரியில் ஆரம்பித்து 6 months அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக they are equally performing good with respect to when compared to a computer science graduate. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக், right? So if any of you who are watching this video having a mindset, ஐயோ நான் இன்ஜினியரிங்கை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நினைக்க தேவையில்லை. I'm sure most of you know about Zoho, right? Zoho is India's pride, I would call, right? The only company from India who's challenging the global world. And I would request most of the students, நீங்கள் லிங்க்டின்ல இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ரை டு ஃபாலோ ஜோஹோ பேஜ், ட்ரை டு ஃபாலோ ஸ்ரீதர் வெம்பு சார், ட்ரை டு ஃபாலோ த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஜோஹோ. அவங்களோட ஃபிலாசபியே என்னன்னா, எனக்கு டிகிரி தேவையில்லை, பர்சன்டேஜ் தேவையில்லை, எனக்கு நாலேஜ் மட்டும்தான் தேவை. டு பி பார்ட் ஆஃப் ஜோஹோ, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக ஜோஹோவில் போகணுன்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கணுங்கிறது தேவையில்லை, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்கணும்னு தேவையில்லை, 80-90% இருக்கணும்னு தேவையில்லை, காலேஜ் டாப்பராக இருக்கணும்னு தேவையில்லை. திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். நீ எந்த டெக்னாலஜி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோ, எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணி கொடு, டாட், ரைட்? ஸோ யூ குட் பி a student from Devana ML College for Women, or you could be somewhere from Tenkasi, or you could be somewhere from Nagarkoil or Kanyakumari, whichever college it is. NAC accreditation வாங்கின காலேஜா வாங்காத காலேஜா அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஐ நீட் ஸ்கில். எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமை உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுமா? ஸோ தேர் என்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ த பாயிண்ட் தட் ஐ எம் டிரைவிங், நீங்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும், எந்த டிசிப்ளின் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும், நீங்கள் படிக்கிற டிசிப்ளினில் இஃப் யூ ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் your subject fundamentals, you will be 100% placed. That is the first point, right? So 3 years time இருக்கு. நம்ம இந்த 3 years time நம்ம எப்படி பிளான் பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம், right? So planning in the sense like 12th முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து இப்போ ஒரு காலேஜ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க. ஸோ ஒரு காலேஜ் அப்படின்னாவே உங்களுக்குள்ள ஒரு கெத் இருக்கும். I'm now a college, a degree student அப்படிங்கிறது. அந்த ஃபன் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும். And you must have the fun. And remember, to be successful, you have to be happy. Right? சக்ஸஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன்னா ரெண்டுமே நடக்காது. If you have to be successful, you should have a happy mindset. You should have a gratitude. Right? So these are the key things in life to be very successful. For a second most important thing, today's academic system or education system, if I'm asking the audiences who are listening to me, ஏன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தீங்க, இல்லை ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்தீங்க, இல்லை ஏன் டயட்ரி அண்ட் நியூட்ரிஷன் எடுத்தீங்க, ஏன் ஜேர்னலிசம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கேள்வி நீங்கள் கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். அந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கும்போது ஒன்று, do you enjoy what you are learning? லைஃப்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் டு பி பீஸ்ஃபுல் என்ன அப்படின்னா, எப்பவுமே நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த லேர்ன் பண்ணணும், பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும், ரைட்? ஸோ there is no best way other than saying work by choice, not by chance. கிடைக்கிற வேலைக்கு போகிறத விட நமக்கு இஷ்டப்பட்டு எது நமக்கு பிடிக்குதோ அந்த வேலைக்கு போகிறதுக்கு இப்போலேருந்தே நீங்கள் தயாராகிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன விஷயம் கம்யூனிகேஷன், இஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், ப்ரெசன்டேஷன், ப்ளசண்ட்டாகவும் ப்ரெசன்ட் பண்ண தெரியணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு 3 இயர்ஸில்
probably, if you have taken a computer science background I'm just referring it. You can fix it according to your departments. For example, if ஒரு first year computer science student இருக்கணும் அப்படின்னா 3 years down the lane you should be a certified professional on communication. Probably உங்கள் காலேஜில் பெக் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு தெரியல, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் கவுன்சில் certification for business communication. So today certification speaks a lot. ஒன்று, நான் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் சர்டிஃபிகேஷன் ஒன்று. அதே மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி தே வில் ஸ்டார்ட் வித் C++, ஜாவா, பைத்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆர் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க. பட் ஹாவ் அ கோல். ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன், 6 செமஸ்டருக்கு 6 சர்டிஃபிகேஷன். இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து I'm not encouraging you, I'm discouraging you to go to any institute, NIIT, APTEC அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் try to explore as much as you can on the internet. Free certification courses are there. Coursera, Udemy, இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது wherein they offer ப்ராபப்ளி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை நியூட்ரிஷன் ஆகட்டும், இல்லை காமர்ஸ் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யூ டேக் அன் அசைன்மெண்ட், யூ கோ டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி ஆர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். சார், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம படிக்கணும், என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் படிக்கணும், எங்கே ஃப்ரீயாக நம்ம அதை படிக்க முடியும் வெப்சைட்டில், ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன்ஸில். அதே மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், கம்யூனிகேஷன் சர்டிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி, ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are now into the college, எல்லாருக்குமே இன்ஸ்டா ஐடி இருக்கும், ஃபேஸ்புக் ஐடி இருக்கும், ரைட்? தட் இஸ் ஃபார் ஃபன். அது வேண்டான்னு சொல்ல, ஹேவ் ஃபன், நோ வரிஸ். பட் எல்லாருமே லிங்க்டின்ல உங்கள் ப்ரொஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். அது ஈவன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம், ரைட்? கிரியேட் அ லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல். அந்த லிங்க்டின்ல எவ்வளோ அழகாக உங்கள் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ ப்ரெசென்ட் பண்ணி உங்கள் ரிலேட்டட், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாஸ் டோல்டு உங்கள் காலேஜில் லைக் ஜேர்னலிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ வில் டெல் யூ அ ஸ்மால் ஸ்டோரி, ரைட்? நான் படிக்கிற காலத்தில், which is like 1994, that's when I did my 10th and 12th. 94 12th passed out, right? So அந்த டைமில், நான் 10th படிக்கிற டைமில் என் கூட one of my friend was there, right? His name was Swarup. I still remember, and we are still in touch. Max sent up. Maxனா நான் அவனை பார்த்து தான் காப்பி அடிப்பேன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ மேக்ஸ், he was a rock star in maths and science. அதே மாதிரி வி தாட் 11th and 12th மேக்ஸ் காம்ப் எடுத்தான், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தான். 12th மேக்ஸில் சென்டம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சென்டம், இங்கிலீஷில் சென்டம் 98 99. ஸோ நாங்கள்லாம் முடிச்சு, அவன் மார்க்கும் வெரி வெரி ஹை மார்க்ஸ். he could have got an admission in College of இன்ஜினியரிங் கிண்டியில் கூட அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிருந்துருக்கும். வி தாட் என்ன ஒன்றா ஐஐடி போவான், இல்லை என்ஐடி போவான், இல்லை காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் போவான், இல்லை பிஎஸ்டி போவான். திஸ் இஸ் ஆல் வாட் வி தாட். டு மை சர்ப்ரைஸ், டு எவ்ரிபடிஸ் சர்ப்ரைஸ், ஈவன் டு த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்கூல் சர்ப்ரைஸ், he joined BA English Literature. Can you believe that? He joined BA English Literature. And இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், when I talk about my school, I am very emotional. கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 years I learned, I mean, my schooling was in Sharda Matriculation in Salem. 14 years from LKG to 12th. So whatever I am today, இன்னைக்கு நான் என்ன பேசுகிறேன், என்ன ஒர்க் பண்ணுறேன், and I am successful in my career அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா,
நான் அப்படி கண்ண மூடி யோசிச்சேன்னா என்னோட சக்ஸஸ்க்கு என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் தான் காரணம், right? So what is the point that I'm trying to drive to you all guys is that gratitude, nandri unarvu, right? If you have to be successful in life, the first and foremost quality that you should have is nandri unarvu. Nandri marappadu nandrendu, you know that, right? Innandri kondarkum uivundam, you know that, right? So the gratitude today is the most important key for you that will open up your golden doors, right? That's a very important thing. So be thankful to your parents first, appa amma, right? Everybody comes from, life is difficult, ellarkum over challenges irukku. Even Mukesh Ambani has his own challenge. I think you would have seen uh, the marriage celebrations of Mukesh Ambani's son Anand Ambani, so I don't want to elaborate that much, right? Anil Ambani, right? You know, what is the status now? So you should know what is my life. என் லைஃப்பில் நான் என்ன பண்ணணும்? What is my aspiration in my life? What is the purpose in my life? What is the clarity that I have to have in my life? Am I living or existing? இந்த கேள்விகள்லாம் நீங்கள் only when you have a good heart, whatever, தலாய் லாமா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ராவர்ப் சொல்லியிருப்பார். என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, am I audible? If principal ma'am or anybody, am I audible? Is my Yes, way of sir. presentation clear? Yes, sir. You are audible, sir. You can proceed, sir. Appreciated, ma'am. Thank you. So Dalai Lama once, ஒரு இதில் சொல்லியிருப்பார், எஜுகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, education is all about training your head and training your heart, right? In fact, training your heart is more important than training your head, because whatever you receive in the head can be put to good use only if you have a good heart, right? So probably you might be wondering, நம்ம கெரியரை பற்றி பேச போகிறோம், பேசுறதுக்காக நம்ம இங்கே இருக்கோம், பட் why is that these all things are being discussed now அப்படின்னா, these are the foundation for your career, right? Now coming back again, next 3 years you are going to be there for 3 years, you're going to be there for 6 semesters. One mandate certification is English communication ஒன்று. அடுத்தது உங்கள் டிசிப்ளினில், as I told you, whatever the discipline you are there, you must get into your discussion, என்னென்ன certifications எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும். So by the end of 3 years, at least ஒரு 10 certifications you should have, and whatever certifications, whenever you are completing it, நீங்கள் அதை லிங்க்டின்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். And I deviated when I talked about Swaroop, one of my friend, I was talking about BA English Literature அப்படின்னா. Today he is one of the best journalists. He was with NDTV. He did his literature PhD, and he is a visiting faculty to IIMs, and he is a corporate trainer now. ஒரு மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் சென்டம் வாங்கி ஒரு இன்ஜினியரிங் போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பட் he pursued his passion. அவனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஸோ த கீ டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இஸ் தட், ஆர் யூ இன்டு த டிகிரி that you like? Are you liking what you're going to do? So this is going to be the key for to have a sustainable, successful career path. That's the first point, right? Okay. Now, the second thing that I would wanted to think is that be consistent in everything. Be consistent, right? Because I'm from an IT background. நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை, I was a placement director for almost 5 to 8 years. I was a director for placements in a reputed engineering college. So I had an opportunity to frequent discussions with almost all the HRs, Infosys, Wipro, Virtusa, TCS, ThoughtWorks, all top companies ஓட எனக்கு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்.
ஸோ அப்போ எல்லார்கிட்டையும் நாங்கள் கேட்குற கொஷின் தோஸ் டேஸ் when I was working for an engineering college. So what is that you expect from a student அப்படின்னா academic consistency, adaptability, flexibility, attitude, trainable, right? So in the characters are very, very crucial for you to get noticed and get selected, right? So at least or 75% right from the first semester to the final semester and the consistency maintain பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் நீங்கள் கேம்பஸ் ட்ரைவ் போகணும் அப்படின்னா அவங்க கேட்குற ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டரு கன்சிஸ்டன்ட் 60% ரைட் ஃப்ரம் 10th 12th டிகிரி ஆர் போஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி. ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக 60% அபோவ்க்கு மேலே இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா டு பி பார்ட் ஆஃப் to appear for a campus drive. So be consistent in your percentages, in your academic marks. And second thing வந்து உங்களுடைய certifications, any department, again I'm reiterating, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் in terms of getting noticed. And another thing, try to be part of every single activity that is happening in your college. I'm sure there will be an NSS, there will be an NCC, there will be department associations. So எவ்வளோ நம்ம ஒரு இன்டராக்டிவ் ஜோனில் நம்ம இருக்கோமோ அவ்வளோ உங்கள் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் என்ரிச் பண்ண முடியும். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இஸ் another important thing. இந்த 3 வருஷம் அந்த காலேஜ் லைஃப்பில் அதை நீங்கள் அதை வந்து எவ்வளோ மாஸ்டர் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும். தட்ஸ் வெரி க்ரூஷியல் பிகாஸ் தே சே லைஃப் கில்ஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அப்படிம்பாங்க, ரைட்? ஐ ரிப்பீட் அகைன், லைஃப் கில்ஸ் when you don't have life skills, right? So எவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டாக எவ்வளோ எல்லாருக்கூடையும் ஒரு கார்டியலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணி எவ்வளோ ஃப்ளம்பாயண்ட்டாக யூ ஷுட் பி எ வாலண்டியர் இன் எவ்ரி திங். யூ ஷுட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு டாக் டு எவ்ரிபடி வித்தவுட் இன்ஹிபிஷன். அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ திஸ், நீங்கள் உங்கள் ஃபைனல் இயரில் 9.9 சிஜிபிஏ எடுத்திருந்தாலும், டாப் மோஸ்ட் பர்ஃபார்மராக இருந்தாலும், ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்டாக இருந்தாலும், you will not be selected if you are not able to express your thoughts very effectively. That's the key. That's very, very important, right? Okay, now the other side of it. So இப்போ இந்த 3 years ஒரு டிசிப்ளின்டாக நீங்கள் இப்போவே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்கோங்க. டேக் சப்போர்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேக்கல்ட்டி. எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் என்னென்னலாம் படிக்கணும், என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் படிக்கணும், அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் எனி பர்டிகுலர் எனி டிபார்ட்மெண்ட், காமர்ஸாக இருக்கலாம், ஜேர்னலிசமாக இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கலாம், ஆல்வேஸ் டேக் ஒன் சப்ஜெக்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சில டைம் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது, ஃப்ரெஷர்ஸோட இன்டர்வியூ இப்போ எடுக்கும்போது, டெல் மீ சம்திங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, வாட் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பர்டீஸ்ன்னு கேட்டேன்னா, சார் ஐ நோ சிசி ++ ஜாவா பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு 10 சப்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க. Even I cannot say that. Nobody can say that. So always choose one thing. உங்க டிசிப்ளின் வச்சுட்டு உங்க டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிசிப்ளின் என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறீங்களோ அதில் குரூஷியலாக இருக்கிற கோர் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஏதாவது ஒன்று தரவா படி, அத்தனையும் படிக்கணும். பாயிண்ட் என்னன்னா, யூ ஷுட் சூஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட் அண்ட் அந்த சப்ஜெக்டில் தரவா படித்து அது ரிலேட்டடாக யூ ஹாவ் டு பில்ட் அப் யுவர் கரியர், அது ரிலேட்டடாக யூ ஹாவ் டு பில்ட் அப் யுவர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் வாட் எவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ், whether it is academic or whether it is non-academic, you publish it in the LinkedIn. For an example, இப்போ நான் உங்கள் காலேஜில் வந்து இன்டர்வியூக்கு வரேன்னு வச்சுப்போமே, அஸ்யூமிங் நான் என்ன பண்ணுவேன், லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை பார்ப்பேன். என்னென்ன பார்ப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் என்னென்ன பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டெக்னிக்கலாக அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் டெக்னிக்கலாக நாலேஜ் வளர்த்துறதுக்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருக்காங்க,
கோ-கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எஸ், he or she is செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். அவங்களா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து படிச்சிருக்காங்க. ஷி ஹஸ் ஷோன் வெரி குட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். ஸோ டுடேஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட், ஹவு குவிக் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ட்ரெயினபிள். எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு விஷயத்த அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ த ட்ரெயினபிலிட்டி கோஷன்ட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட், ஆஸ் யூ ஆல் நோ, யூ நோ ஆல் பெட்டர், இன்னைக்கு இந்த வாரம் எது ட்ரெண்டாக இருக்கோ அது அடுத்த வாரம் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆகிடும். அடுத்த மாதம் எது ட்ரெண்டாக வரப்போதோ அது ஒரு மாதத்தில் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆகிடும். ரைட்? ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ், தோஸ் டேஸ் வி வர் டாக்கிங் அபவுட் ஜாவா, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஜாவா பீன்ஸு, ஜாவா என்டர்பிரைஸ் எடிஷன், இந்த மாதிரி எதோ பேசிகிட்டு இருந்தோம். பட் டுடே இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். We are talking about Salesforce, we're talking about Business Central, we're talking about F&O, Microsoft, Oracle, Zoho, நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு பி அ லீடர், again I'm just stressing this point, if you have to be a leader, you need to be a reader, right? And if you don't learn, you have to lead. In the sense, like, hope you understand what I'm trying to say. Ma'am, how much time still we have got? 10 minutes, sir. 10 minutes you can take, sir. Now 31 minutes is going on. You can take 10 minutes. Oh, got it. And another, today being smart is the key. இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், engineering students, the statistics says that the people from professional background, engineering முடிக்கிறாங்க, even from IITsல முடிக்கிறாங்க, முடிச்சுட்டு they are going for civil services, UPSC exams எழுதுறாங்க. So if you are a good great student and if you wanted to support your family, அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்க வச்சுருக்காங்க, அவங்கள நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 இயர்ஸ்க்கான என்ன பிளான்? ஸோ ஒரு ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாக 3 வருஷம் முடிச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஸோ இப்போது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரிலவெண்ட்டான கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது? அண்ட் ஐல் ஆஸ்க் யூ சம்திங். தட் இஸ், ஐ வாஸ் டோல்ட் யூ கைஸ் ஹவ் காட் லிட்ரேச்சர், இங்கிலீஷ் தமிழ் லிட்ரேச்சர் இருக்குது. அப்படி கேன் யூ கெஸ் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சரோட சேலரி எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 5th to 10th எடுக்கிற ஜூனியர் ஸ்கூலாக எனக்கு தெரியல என்ன சொல்கிறதுன்னு. பிஜி அசிஸ்டன்ட்னா 11th and 12th தெரியும். யூ நோ வாட் இஸ் தேர் சேலரி? இட் இஸ் மோர் தேன் அன் ஐடி எம்ப்ளாயி. நாட் ஜஸ்ட் சேலரி விட்டுருவோம். எவ்வளோ ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு வேலை டீச்சிங் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் நோபல் ப்ரொஃபஷன். ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் பி பிளைண்ட் ஃபோல்டட், ரைட்? ஸோ only thing what I wanted to convey to you is that gather enough information. உங்க ரிலேட்டடா, உங்க படிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேதர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ கேதர் எவ்ரி பாசிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யூ. அதில் நமக்கு எது வரும் எது வராது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியராக யூனோ ஐடென்டிஃபை. அண்ட் another thing, இப்போது நம்ம ஒரு சாய்ஸ் எடுத்திருப்போம். அந்த சாய்ஸ் வந்து நமக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும், ஐயோ இது நமக்கு செட் ஆகலையே, நம்ம இதில் எப்படி யூனோ சர்வைவ் ஆக முடியும், சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். I mean, most of the people whomever I have met or the leaders ஓட ஸ்பீச்சஸ்லாம் நான் நிறைய கேட்கும்போது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஃபெயில் பிக், ஃபெயில் பிக், தோல்வி. தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் லெசன். வாழ்க்கையில் 2 விஷயம்தான் நமக்கு தெரிய வேண்டியது. ஒன்று, எப்படி இருக்கணும்னு தெரியறதை விட எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரியணும். என்ன பேசணும்னு தெரியறதை விட என்ன பேசக்கூடாதுன்னு தெரியணும். இதெல்லாம் பேசிக்ஸ். ஐம் நாட் ஷுர் இந்த லாங்கிள் வாட் எவர் ஐ எம் டாக்கிங் யூ ஆர் அப்ரிஷியேட்டிங் இட் ஆர் நாட், பட் these are all the fundamental building blocks of having or creating
a successful career. And also எனக்கு இந்த டைம் லிமிட் 40 மினிட்ஸில் ஒரு கரியர் கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ நான் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸை மட்டும் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு connect the dots, and I'm just trying to help you, facilitate you how you should plan the next 3 years. So point number one, the next 3 years, based on your department, based on your discipline of learning, 3 இயர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் கம்யூனிகேஷனுக்கு, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும். நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையுமே சர்டிஃபிகேட்டாக மாற்றுங்க. தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வெப்சைட்ஸ் அவைலபிள். உடமி, கோர்சரா, உடாசிட்டி, இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. நாட் ஓன்லி ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஃபார் அதர்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலை கிரியேட் பண்ணுங்கள். ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆன், வாட் எவர் த ஆக்டிவிட்டி, வாட் எவர் த அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், பெரிய விஷயமா இருக்கலாம், doesn't matter, right? அந்த சர்டிஃபிகேஷனை லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் லிங்க்டின்ல ஜேர்னலிசம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இல்லை லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னலாக யாரெல்லாம் இந்த லிட்ரேச்சரில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணுங்க, அவங்க பிளாக்ஸை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் எவ்ரிடே அட்லீஸ்ட் 1 hour யூ ஸ்பெண்ட் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ் அதர் தேன் வாட் இஸ் யுவர் ரெகுலர் ரொட்டீன். So learning, lifelong learning is the key to have a successful, sustainable career, right? So இப்போ நிறைய R&Ds பண்ணிட்டு இருக்காங்க. In the sense like, you know, every particular department வந்து R&D, research and developmentங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஏரியாவாக போயிட்டுருக்கு. In terms of not just being a scientist, but there are research analysts or data analyst in irukku. And when it comes to healthcare, that is booming like anything, in terms of nursing and lab technicians, the mari, you know, there are a lot of opportunities. So first thing, ellame vandu feed panakudad. I don't want to feed you everything. Na in the session vandu, if I'm able to trigger your ungaloda curiosity na தூண்டி விட்டனா, I am successful for this session. What my purpose of the session is successful. I don't want to teach you. So I'm just giving you the Google map. Unga department related என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்கு, அந்த ஜாப்ஸோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன, அதை எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கூகுளில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஜேர்னலிசம் ஆகட்டும், இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் இனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இங்கிலீஷ், இன்னைக்கு என்னோட பார்வையில் இங்கிலீஷ் தமிழ் படிக்கிறவங்க they are lucky, very lucky. ப்ராப்ளி இதை கேட்கும்போது பேக் ஆஃப் த மைண்டில் உங்களுக்கு சிரிப்பு கூட வரலாம், என்னடா இதை சொல்கிறாரு அப்படின்னு. பட் இன் மை ஒப்பீனியன், இங்கிலீஷ், தமிழ், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதோட வேல்யூ நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அண்ட் ஹவு மச் தே கேன் பி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல்ங்கிறது தெரியாது. ஒரு காலேஜில் டிஆர்பி, ஐ திங்க் இட்ஸ் டிஆர்பி ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் சம்திங், ஒரு காலேஜில், கவர்மெண்ட் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் த்ரூ, ரைட், மேபி அந்த கொஷின் ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு, பிஏ, எம்ஏ, எம்ஃபில், ஒரு பிஹெச்டி, ஒரு கமெண்டபிள் ஒரு தீசிஸ் முடிச்சுட்டு, பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் இஃப் யூ ஆர் பிகமிங் லெக்சரர் இன் அ கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெனிஃபிட்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை 300 பேரும் பிரின்சிபல் ரூம் முன்னாடி போய் நின்றுட்டு ஆஸ்கர். I'm just kidding, but still it makes a lot of difference, right? So job opportunities, again, job opportunities are in plenty. The only challenge for this generations that I'm seeing is that emotionally driven agama, salary based panni career choose பண்ணாம, if you are pursuing your passion அப்படின்னா definitely you will be very successful, very very successful. ஃபைனலாக இன்னொரு விஷயம், ஒரு ஸ்டோரியோட நான் அதை முடிச்சுக்கிறேன். ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் another 2-3 minutes டைம். ஐ ஒர்க் ஃபார் அ கம்பெனி கால் கசடர டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ். நாங்கள் ஒரு ஐடி கம்பெனி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 members ஆர் ஒர்க்கிங். அண்ட் எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே யூஎஸ், யூகே. டொமஸ்டிக் கஸ்டமர்ஸ்னால் விரல் விட்டு எண்ணலாம், மற்ற எல்லாமே வந்து we work for the rest of the world. We have our office in US, we have our office in Canada, we have our office in UK, we have our physical office there.
சென்னையில் இருக்குது. இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். எங்கள் கம்பெனி பேர் கசடரன்னு வச்சுருக்கோம். அப்படின்னா என்ன? யா, பிகாஸ் ஐ கான்ட் ஆஸ்க் யூ கொஷின்ஸ். கசடர, கற்க கசடர, ஃப்ளாலெஸ், குற்றமர. எல்லாரும் கேட்பாங்க, எங்கள் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்பாங்க, என்ன சார் யூஆர் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் அண்ட் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சிலிக்கான் வேலி, யூஎஸ் அங்கங்கன்னு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கசடரன்னு இங்கிலீஷ்காரன் எப்படி சார் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு. அவன் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்கிறது அவனோட ப்ராப்ளம். பட் வி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு வி வாண்டட் டு பி குற்றமர. எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் ஃப்ளாலெஸ்ஸாக இல்லை, எங்களோட தாட்ஸும் எங்களோட எண்ணங்களும் குற்றமர இருக்க வேண்டும். We didn't care about anybody. We wanted to go with Kasadara Technology Solutions. And எங்கள் வெப்சைட்டை நீங்கள் பாருங்கள். And another interesting story. With this, I will end this thing. எங்கள் கம்பெனியோட சிஇஓ மிஸ்டர் அருண்குமார் பழனிசாமி சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் தொண்டாமுத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம். தொண்டாமுத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம். இட்ஸ் அ ரிமோட் பிளேஸ். அங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் 12th வரைக்கும் படிச்சுட்டு பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படித்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூவில் டெக்னிக்கலாக எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டார். ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸு டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டார். ஹெச்ஆரை பார்த்ததுமே அவருக்கு பயம் வந்துடுச்சு, பேச்சு வரல. He failed in that HR interview. ஹுவாய் அதை சொல்லுவார், அடிக்கடி சொல்லுவார். ஹுவாயோட எல்லா டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்லையும் சூப்பராக டாப் ஸ்கோர் ஆகிட்டு ஹெச்ஆரில் பேச தெரியலன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பாலா அப்படிம்பாரு என்கிட்ட. ஸோ வாட் ஹி டிட் டுடே, அவரை மாதிரி எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சு மட்டுமே நம்ம ஒருத்தரோட திறமையை எடை போட முடியாது, ரைட்? அனாலிட்டிக்கலாக அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, நல்ல க்ரியேட்டிவாக இருப்பாங்க, ஆனால் மனசில் இருக்கிறத வெளியில் பேச தெரியாது. ஸோ வாட் வி டிட், ரைஸ்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பித்தோம், ரூரல் இனோவேஷன் சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ். ரைஸ், ரூரல் இனோவேஷன் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், Tier 3 சிட்டி. அங்கே ஒரு காலேஜில் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரூரல், தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க, தமிழ் இதில் இருக்கவங்க, ரூரல் கிட்ஸ், அவங்களுக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட். அவங்களுக்கு என்ன மேக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஒரு கரியர் பில்ட் பண்ணணும்னா யூ மஸ்ட் ஹாவ் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ். ஸோ அதில் நல்லா வர்றவங்கள நாங்கள் ஃப்ரீயாக ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்கள நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி, அண்ட் டுடே தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆசம். ஏன்னா ஒன்றும் கம்யூனிகேஷன் அந்த ஃப்ளூவன்சி பெருசாக இல்லை, ஆனால் அவங்ககிட்ட கிராட்டிடியூட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி நம்மளை தேடி வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணி இன்றைக்கி நமக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. காலத்துக்கும் நம்ம இந்த கம்பெனியில் வேலை செய்வோம். இன்றைக்கி ட்ரெண்ட் என்னென்னா, இந்த வருஷம் ஒரு கம்பெனியில், அடுத்த வருஷம் 15% ஹைக்குன்னு அடுத்த கம்பெனியில் சேலரி பேஸ் பண்ணியே வாழ்க்கை ஓடிட்டுருக்கு. அப்படி ஓடுற வாழ்க்கை என்றைக்குமே ஜெயிக்காது, ரைட்? ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் தட் கிராட்டிடியூட். யுவர் ஃபோக்கஸ் இந்த வருஷத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் வருஷத்துக்கும் உங்கள் வெர்ஷன் யூ ஹாவ் டு கம்பேர் வித் யூ. லாஸ்ட் இயர் நான் எப்படி இருந்தேன், இந்த வருஷம் நான் எப்படி இருக்கேன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்கில்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மை ஆட்டிடியூட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மை லேர்னிங், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மை சர்டிஃபிகேஷன்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மை பர்சனாலிட்டி, ரைட்? ஸோ யூ ஆர் யுவர் ஓன் காம்படிட்டர், நோபடி எல்ஸ் இஸ் அ காம்படிட்டர், ரைட்? ஸோ கன்க்ளூடிங் வித் திஸ், ஐ ஆல்வேஸ் கசடரங்கிறதுனால நாங்கள் நிறைய, நான் முதல்ல உங்ககிட்ட பேசும்போது நான் சொன்னேன், நிஜமாவே எனக்கு தமிழில் இங்கிலீஷில் நான் ஸ்டாப்பாக மூச்சு விடாமல் பேச முடியும். தமிழில் பேசும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பேசுவேன். எனக்கு இப்படி இது சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் மை மதர் டங் இஸ் தமிழ். ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. ஐடியில் இருக்கனால வி ஸ்பீக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இன் இங்கிலீஷ். தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு டக்குன்னு எதாவது கேட்டால் கூட இங்கிலீஷில் தான் பேசும். ஸோ இங்கிலீஷில் பேசுறது ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரைனிங். அகெயின் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரைனிங். எல்லாருனாலையும் பேச முடியும், ரைட்? ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட், குட் லக். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஒரே ஒரு திருக்குறள், வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம், மாந்தர்த்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. யுவர் ஆட்டிடியூட் டிட்டர்மைன்ஸ் யுவர் ஆல்டிடியூட், ரைட்? ஸோ ஐ திங்க் இஃப் ஐ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ், டைமுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனா மேம்? Have I completed on Yes, time? sir. Yes, sir. You have completed with
within the time period, ஆனா sir. 40 minutes எல்லாம் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் மேம். Too many things are there, but Yes, sir. anyway, I tried my We can to do my plan in bestest. future. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. It's a very informative. And what are the expectations in the industry side? I think definitely it will be very useful for the students for their choosing their career. The session is very informative and knowledgeable, and also to the useful for the students, sir. Thank you so much, sir. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லணும் மேம் அது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா because Students it's a also very in the huge chat topic. box they are sharing. Thank you. Oh, is it? Okay. Okay. I could see Bindu, Rajiv. Thank you, Bindu. And ஒரே ஒரு கொஸ்டின், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெலவெண்டா கொடுத்த டாபிக்கு கொடுத்த டைமுக்கு ஏதோ ரெலவெண்டா நான் பேச ட்ரை பண்ணேன். உங்களுக்கு அது டெஃபினட்டா ஏதாவது மேபி ஐ ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் 1 or 2 minutes. வாட் வாஸ் த மோஸ்ட் கீ டேக் அவே அப்படிங்கிறத தேங்க்யூ வேண்டாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஆஃப் யூ டு சென்ட் மீ அ தேங்க்யூ. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெக்ஸ்ட் யூ, மேக் யூ, ஐ மீன் ஐ வாண்டட் யூ டு டெக்ஸ்ட் வாட் வாஸ் யுவர் கீ லேர்னிங் டுடே. அதை ஒரு 5 பேர் மட்டும் எனக்கு சேட்ல போடுங்களேன். ஸோ தட் வில் கிவ் மீ த ஃபீட்பேக். எஸ், த செஷன் வாஸ் ப்ரொடக்டிவா இல்லையாங்கிறது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் எ தேங்க்யூ. த செஷன் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். தேங்க்யூ இதெல்லாம் ஜெனரிக், செல்லாது நாட்டா மேல சொல்ற மாதிரி. என்ன, வாட் வாஸ் யுவர் கீ டேக் அவே? How much time we have got, ma'am, for the session to end? 46, sir. Almost 46 minutes over, sir. Oh, okay. We are in the end of the time, sir. We can use one or 3 to 4 minutes. Okay, எனக்கு if you I'm talking to the students, you have just 2 minutes time. அந்த 2 minutes டைம்ல தேங்க்யூ, யூஸ்ஃபுல், இன்ட்ரெஸ்டிங், பியூட்டிஃபுல் இதெல்லாம் இல்லாம வாட் வாஸ் யுவர் லேர்னிங்னு 2 வார்த்தையில முடிஞ்சா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். வாட் இஸ் யுவர் கீ லேர்னிங் இன் திஸ் செஷன், ஆர் ப்ராப்ளி வாட் இஸ் தட் யூ ஃபெல்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் இன்ஸ்பைரிங் இன் திஸ் செஷன்? குவிக் ஸ்டார்ட், கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். No issues, sir. We can wind up the session, sir. The students are not given any questions, sir. I think they understood very clearly. Some of the students, now I decided my role about my career. Okay, நான் இந்த chatல வந்து என்னோட email address போட்டிருக்கேன். I have sent my email address in the chat, tendril77@gmail.com. If students are interested, they can send out an email to me if they have any questions. Probably ஒரு 24 ஹவர்ஸ்ல இருந்து 48 ஹவர்ஸ்ல கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். Sir, one of the students, Farzin, reacted communication skill is very important for future success. They have mentioned that one. So the students are understood the way of speaking as well as way of your speech, sir. Great. It should definitely it is reachable to the students, sir. Good to know, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Wish you all the best, students. Sir, one more question, sir. Yeah. Can you please tell about BSc CS? Bhuvana, what I would recommend, hope you have noted down my email address, tendral, THENDRAL, tendral77@gmail.com. BSc Computer Science is a gold mine. நீங்க எவ்வளவு தூரம் அதை தரவா ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், அது ஜாவாவா இருக்கலாம், இல்ல .NET இருக்கலாம், இல்ல பைத்தானா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை 3 வருஷத்துல எண்ட் டு எண்ட் அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா, நோபடி கேன் ஸ்டாப் யூ ஃப்ரம் ஜாயினிங் கூகுள் ஆர் ஆப்பிள் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட். ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எண்ட் டு எண்ட் தரவா
நுனிப்புல் நாலேஜா இருக்கக்கூடாது, நுனிப்புல் நாலேஜா இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி டீப் ரூட்டட் நாலேஜா இருக்கணும். ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் 100% என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நான் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல என்னால சால்வ் பண்ண முடியும்னு நீங்க இன்டர்வியூவரை சேலஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா nobody can stop you getting into Google or Microsoft. If yeah. Arts and science I love the most. ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய இமெயில் இப்போ இந்த கமெண்ட்ல நான் போட்டிருக்கிறது என்னுடைய ஜிமெயில் அட்ரஸ் உங்களுக்கு ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஆர் சீயிங் இட் ரைட்? எஸ் சார். எல்லாருக்கும் ஓகே. ஸோ சில பேருக்கு பட் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபைனல் அகெயின் ஐம் ரிப்பீட்டிங், வாயை திறந்து பேசினா மட்டும் பத்தாது, தெளிவா அழகா நம்ம பேச தெரியறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Communication is the key for your success. One of the keys, not the only key. Okay. How to improve communication skill, அது ஒரு தனி செஷன்மா. நீங்க இமெயில் அனுப்புங்க, நான் டிப்ஸ் அனுப்புறேன் நான். இன்னொரு விஷயம், இந்த சாட் ஜிபிடி மாதிரி கூகுள்ல ஜெமினைன்னு ஒன்று இருக்கு, GEMINI. இப்போ நீங்க லேப்டாப்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த ஜெமினில ஹவு டு இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு டைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நான் தேவையில்லை, இல்லை யாருமே தேவையில்லை, அது அவ்வளோ அழகா உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிடும். ஸோ ட்ரை டு யூஸ் த டூல்ஸ் சாட் ஜிபிடி ஆர் ஜெமினை. அதை வந்து நீங்க உங்க அசைன்மெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை காலேஜில் கொடுக்குற ஒர்க்குக்கோ அதை வச்சு காப்பி அடிக்கக்கூடாது. பட் most of the important things that you can query Gemini or chat GPT for you to know the clear, correct and precise informations. Okay, thank you. Thank you Yes. so much, sir. Thank you so ma'am. much, students and parents. Thank you.